So briefly olwairo mu audio eno ngenda kwogerako katono nnyo ku parliament ya Uganda n'ebiriyo kati ebitutta amawulire. Mwena mwalabye babadde basensuringa minister Namuganza, parliament yabadde ejjudde. Nye mulimu olabanga once in a while bakwata ku issue y'amaanyi nga parliament ogirabamu bantu. Zigenda kuba topics bbiri naye ngenda zigattawamu. Then ngenda kwogera n'ekibaddeyo olwaleero. Simanyi oba abantu mutegedde naye olwaleero police eblockinze Dr. Kizza Besigye. Wabaddewo debate egenda okubeerawo ng'abadde bagenda kwogera ku EACOP. It was an EACOP public debate and Bobi Wine was actually supposed to be there. Bobi Wine and Dr. Kizza Besigye were the main speaker of that public debate. UPDF, police, ebasazeeko abasinga already mbirabye ku social media mulabye Dr. Kizza Besigye, but abantu batategedde nti Bobi Wine was supposed to be there. So ngenda kwogera ku ekyo, ngenda kwogera ni lwaki baba blockinze ate ng'olunaku olwaleero lwennyini Museveni ali mu Western Uganda ali kulanchinga oil drilling activities at Kingfisher oil field. So mwalabye parliament usensuringa Namuganza, parliament yajjudde. Now it's completely none of our business. Bonna ba NRM Namuganza nitalina kyabadde atuyamba abasinga bamuyise na useless minister. Nenze njagala kukyogerera ku side ya speaker Anita amongi kubanga this was personal. Kino kyabadde personal nga olaba kuzaake kyali personal lwakuba ti public tukiyingiddemu nnyo. She's trying also to make it personal on Joel Senyonyi naye ku Namuganza kyali personal. Somehow Namuganza yakola statement na relatinga marriage ye ne Magogo na relatinga kumbwa something like that. Saagala kugendayo nyeyo but it was personal. Naye okulaba parliament ngejjudde to an extent nti yasobodde okukonvinsinga ababaka 348 bonna nga babadde in favor of the motion okusensuringa omukyalo ono. 5 be balonze against, 3 bo bagambye tebalina ludda baganye okulonda. Surprisingly yasobodde n'okukonvinsinga abaka bangi nnyo mu opposition. Abaka bangi nnyo badde mwebuuza mu opposition nga temubalaba mu parliament for the first time bayimuse ne boogera when they were censuring this woman Namuganza. Walaka clip n'ogamba gwe akyali yoyo nonjugira ku babaka mu parliament ninga ba opposition twabalabi bavuddeyo. I'm very sure most of you mu following Bobi Wine era ayina kapost ke yataddeyo olunaku lwa Jona agamba you might have noticed by now that whenever parliament is debating disciplinary action against Madam Anita among his critics, the house is usually full to capacity. Look out for similar attendances when it's debating important national issues and you will find the MPs busy elsewhere. Trust Among to mobilize and raise a mob whenever she wants some mob justice done to her enemies. Lwebweni yagambye kinyindi kyenjogeraku kati yagambye nti mwanotisinze nti wabeerayo omuntu yenna nga bamutute mu disciplinary committee, omuntu yenna nga abadde critic wa Anita oba omuntu yenna Anita gwalwanyisa, parliament ejjula mwakiraba kuzaake aga parliament ejjula. Namala n'abuuza nti naye mugezezaako okutunula wabanga waliwo ebintu ebiri important yaziyise important national issues ababaka tebabaamu baba busy nga bakola bintu birala. Nabagamba awo nti awo olaba amaanyi Anita g'alina okutegeka yagiyise mob against abo bonna baba afudde ba enemy be. So right now we can all see that she's powerful. Eruli ayinza okugamba nagamba Anita yakikuba, she's powerful and power comes with money and that's why olaba bana ababaka she has money sobola okubanyiga bonna tebamala gajja bintu byabwerera awo. However omuntu abadde ne interest mu politics wa Uganda, person like me, atenze munaye kino tekinkanga, atenze munange kino teki making surprising Anita Among. Why? Nti nze nalinda byeko ku basajja ababadde mu NRM nga bamaanyi nnyo naye nga sinaba nakuba kumenyera. Najja ne nkugamba nti wabanga waliyo omuntu yenna ayamasteringa ebintu bya Machiavelli nabagamba nnyo look for the book and read it, yali Museveni. Naye kati ate n'akataba akalala nze akanyumire nnyo nga nsoma. I read this book last year era nga ndaba nti mulimu ebintu bingi nnyo Museveni byakozesa. Ngenda kubuulirako ku bantu bembadde nkugamba binalinda byeka bali powerful naye nga right now they are nowhere to be seen. So akatabo ako bakayita 48 laws of power. The 48 laws of power akatabo kano baakagoba makomera mu US, baakagoba makomera gonna mu America. Kawandikibwa ne gaiba meeta Robert Greene. The reason lwaki baakagoba makomera mu US nti ba inmates bonna abasibe abasomanga akatabo kano kali powerful nnyo, kayigiriza okumanipulatinga abantu abalala gwe ofune kyoyagala
bamanipulatinganga baggads abekomera ne babakozesa byonna bye baagala just because of akatabo ako, the 48 laws of power. It's a very good one, a very 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 good book. Bwobanga ogenda kakosa bulungi, so nze saakasoma so that I can manipulate people. Nzo gamba Uganda empya, now are you manipulating people? No, saakasoma to manipulate people, but it's a book that can help anyone to rise. It's a book that can help you in your career, mu mulimu gwoba okola. Naye nga oba if you want to really learn how to manipulate people, ke katabo koyina okusoma, the 48 laws of power. Ngenda kuyitiramu just laws ntono nnyo nga okawulira 48 laws of power, era akatabo kalimu 48 laws z'abaali kunnyonnyola. Number 1 yakatabo ako, number 1 law esookera ddala ate nga the reason lwaki nze n'ekatabo kano nga ate ndi kwogera ku parliament kye kintu mu 7 kyasinga okurespectinga. He respects this law. Kati ate eno law ebe advisinga ba subordinates abamu 7. Law egamba never outshine the master. Oyo yasoma akatabo kano oba again anaakasoma yenna. Law 1 egamba never outshine the master. Always make those above you feel comfortably superior. Hide the extent of your own talents as your masters may otherwise feel insecure. The better you make your master appear, the greater the level of power you'll attain. Of course, sina copyright, sobola kubasomera bimalayo. Nayenga, law number 1, never outshine the master. Law number 4, always say less than necessary. Learn to make people dependent on you. Pose as a friend, work as a spy. Law 14, crush your enemy totally. Law 15. Zino zonna lawyer ziwandiikako naye nga akulaga how you can do it. Don't commit to anyone. Use the surrender tactic. Transform weakness into power. Sazze kubasomera law za mu katabo kano. Njagala tu continuing na law esooka gye bayita never outshine the master. Today ku mulamwa munansonyiwa kuba divertinga. Ni njagadde okategeerako nti naye yakasoma ka 27 nnyini never outshine your master. Bonna abagezezzaako okumwatushininga because Robert Greene akulaga sides zonna biri. When you outshine your master, what can happen to you? And master we naye waakuleka n'ogenda maaso kye kiyinza okumutuukako, so gwe tokikola kuba naye tajja kukkiriza kikola. I have seen people in Uganda that have been very very powerful. Number 1, Amama Mbabazi. Olaba Museveni wajja mu parliament and everyone notices nti Museveni yazze. That used to be Amama Mbabazi as well. Amama Mbabazi nga wagenda mu kitundu kyonna nga everyone notices nti Amama Mbabazi mu kitundu mwali. Yali atandise okufuna abantu almost abaali batandise okumurespectinga n'okusinga abarespectinga Museveni. Yali abuildinze ekintu ng'ogamba nti nga many people are seeing him as the successor, as the future. That threats Museveni. You know what happened? Sigenda eyo, but we all know what happened to Amama Mbabazi. Never outshine your master. Kale Kaihura. I'm talking about people who had power. Kale Kaihura had power almost nti yali asobola okukola byonna byayagala. Kiki baamuteekako? Baamuteekako bamugamba ali kuzimba network across the country egenda okujjako Museveni. Kale Kaihura aliwa essaawa zino. Another lady, she was a speaker of parliament, Rebecca Kadaga. Yakula n'afuna amaanyi. She goes out of the country ng'agenda mu convoy. Atwala convoy nga olaba Museveni watambula ne convoy. Kadaga naye nga wagenda outside of the country. I think yali agenda bana abantu 14 nga wajja mu kitundu wonna banotisinga, not only in parliament. To an extent nti yasooka n'okulira amaanyi n'agamba nti the reason Museveni akyaliwo it's because of me, Rebecca Kadaga. She tried to outshine the master. Now, kana katabo ke nkugambye ba masters bakasoma ate ne ba subordinates ne bakasoma. It guides you both ways. It's a good book. It's a very dangerous book. People who want to manipulate people. Nandi kumenyiddeyo n'abalala ninja kukomawo because sigwe mulama gwa audio. Naye nga Museveni ye kasita omulaga nti oyina amaanyi, most of the time weewootera okukoma. There's a gentleman in Uganda abanaakategeera kano bajja kategeera yalina mutabani we yali ezze, a very intelligent one, ayingidde amagye nga obonga ayina talinga mutabani w'oli omulala, nkulabira ddala a general in the making. Mutabani oyo yafa accident. So right now this only ekyabaddewo mu parliament, Museveni amaze okulaba amaanyi ga amongi, the ability to mobilize. Tewali kimutiisa ng'ekyo, the ability to mobilize. Yatudde because if Museveni wanted
this motion obutabeerayo teyandibaddeyo kuba n'oli naye minisita we naye abadde amaanyi agalaba yakiraba ekyagwa ku zaake yatudde mabbali n'agamba let me see the power kubanga jjukira bino ebintu bibadde nga bibeerawo bwe biti nga bino zino entalo nga Museveni alina okujja mu parliament n'akanga buli omu n'abeerawo bonna n'obalaba nga batitiira mpaka ne bagenda ne bavotinga in the favor ew'omuntu ne banga tebamwagala just because of the appearance of Museveni. Now Museveni sat back and watched, and the ability among Jaina, she also even didn't appear in the parliament. Yabadde already amaze okumobilizing. That kind of mobilize only threatens Museveni a lot. Nze naawe Katonda atuwa obulamu nga Museveni akyakulemberera eggwanga nga Anita Among akyakola ebyo nti kanaye atandise okukozesa ba MOP because this was using people. It cannot go anywhere. When you look for future mu politics nga Museveni akyabakulembera, you don't outshine the master. Tokola bintu ebyakola naye nga me personally I was disappointed. Not disappointed that of course bakoze Namuganza, no, I don't really care. Bonna ba oppressor okitegeera bonna ba oppressor ne bajjayo obukumbi ne beetema bonna ba oppressor. Actually that war is better for us. They are all useless people to us. Naye nalabiba MOP besitalabangako mu parliament n'aba opposition bennyini nabo nga the iron hand Anita Among ebatuukako. It scares me, especially n'abantu abaddangawo ne mugamba mwine essuubi mu ba MOP. Ebadde debate y'amaanyi nnyo temuva mu ba MOP baffe mu ba you know, there is nothing they are going to do with us. We'll call them leaders, we respect them, but there is nothing they can do. N'olunaku lwe bagamba ba opposition MP bajje boogereko bagaana okuyingira mu parliament balage obutenkanya obw'okusiba Alan ne Segirinya, waliyo abataalinnyayo, waliyo ba opposition MP kwolwo abatajja. Yesterday almost bonna baaweddeyo. Mwabalonda mbaleke balye ssente zaabwe, let them enjoy. Not all of them tontwala Bobi. Omanyi sometimes tugenda tukola, we generalize things naffe ne tukoleramu ensobi, so I want to make that clear. Not all opposition MPs naye nga nze mulimu ennalisirabanko mu parliament naye Iron Andy Anita Among yabakutteko n'obalaba babaddeyo olwajjo. The fight is none of our business. Naye mu abeesiga ba MP especially mu opposition, this is a fight for us Ugandans, not for MPs, as long as that they can accept that iron hand. Of course the iron hand that is very very materialistic to reach them. Kyonkimaze. So olunaku lwaleero wabaddewo debate. Abasinga debate yo temwagitegeddeko lwakuba nti ebintu bya East African Crude Oil Pipeline byasirika. EACOP bibadde byasirikamu these days. Naye nga mwalaba omusajja yali mu US ng'agezaako okulaba, ngamba Museveni ng'agezaako okulaba nti it goes further. Alabe nga afuna funding endala, alabe nga wabatafuna oba asobola n'okufuna ba private investors bajje ekintu bakikube. So today wabaddeyo debate ebadde erina kubeera in some hotel in Wandegea. Debate eyo yaorganizingibwa ne African Initiative on Food Security and Environment. Ngenda kuddira debate yaorganizingibwa ne the African Initiative on Food Security and Environment. It's a non-profit organization whose role is to organize communities to be protective against climate change. The main speakers for the debate were supposed to be Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, and Dr. Kizza Besigye. They were invited to this public debate as the main speakers. The videos ziruliwamu Dr. Kizza Besigye bamublokinze maje, poliisi, UPDF gavuddeyo ne bamusalako. Bamublokingira ddala mmotoka ye ne bamulemesa ogenda mu debate eyo. I haven't seen so many pictures about Bobi Wine. He hasn't written about it, but what I know is that he was supposed to be among the speakers. But of course walabye ekituuse ku Dr. Kizza Besigye, maybe naye akitegedde nti same thing that is going to happen to him, but I'm still waiting. I know he will post about it, but I learned that in the main speakers of that debate was supposed to be Dr. Kizza Besigye and Bobi Wine. And the organizers of the debate, ngaye nkugambye the African Initiative on Food Security and Environment, actually accusing the police. Bannamawulire bayogeddeko nabo bagambye nti police has been intimidating their members ngate this meeting was organized lawfully, like bafunye permission ne police. Even before this badde batiisa ba organizers. Nkugambye this non-profit organization omulimu gwayo kwe organizing communities to be protective against climate change. Olunaku lwe lumu nga bagaana Dr. Kizza Besigye ne Bobi Wine ogenda mweno debate wetwogera Museveni ali Buliisa alaunchinga oil drilling activities at the Kingfisher oil field. Bwe bati ensi bagizinzeeko, bwe balina okukola bye bakola, mwete mwina bye
mujja kukola byammwe. General manager mwamulabye genze Mbale City ne bakuŋŋaanya abantu from different villages babatwalidde ku biroole babagamba waliyo emmere waliyo n'akasente. We yamaze okukola speech amaze okufuna amawulire gakutte nti abantu bangi mulare bazze alina support ne batambula ne bagenda bakazi batu basajja batu ne babaleka ku field nga bali stranded nga tebalina na sente zibazaayo. The grip is too tight. Simanyi oba bannayuganda tugiwulira ne grip etabuse omusajja buli kimu akisibiddeko ddala grip. Kino ekintu we tukirekera bano abasajja kinoomu Bobi Wine Dr. Kizza Besigye. Trust me, they cannot do anything about this, and most of the time tuvangayo ne tubanenya ne tebagenda kubaako kibakola. This war, this fight is for all Ugandans. This fight is for all Ugandans. Just a public debate about climate change, just because that it was going to be in relation with the East African Crude Pipeline, EACOP. Tebabakkiriza kutuuka na ku venue debate we inakubeera. We see that on TV, we talk about it, read about it in the newspaper, ne tukireka. But who said that this fight is for Bobi Wine? Who said this fight is for Dr. Kizza Besigye? This is our fight. We have to join the fight. We have to join these people. It doesn't mean to join them and do what they do, but we can do anything possible to add on what they do. Different tactics, same goal. Bagala nnyo. Peace.